Ngotina kararan akatinjitab kolenjin en utugul legere setit nebo Nenyon TV boroindo neganyon tochin en logoiywekab emet koindo kainenyun ko Daisy Langat. Ngetown logoiwechu en county nebo Nandi ole kagomongke boisik chebo kaburwa councillor Velders kobun county nebo Nandi akosom konde kokonyitge akoistoege ngalalutik kemuch koib siretab KM ole konu kursit koitinane koker kole matkoyan ichek koboisien kandoikab bolatet kotoret terchinosiek en tuyosiek chebo bolatet. Ngenyorun sirindenyon Elwin Cherop. Kasam chama nebo kaburwa Elders Agustin Kisorio kandoikab bolatet koistoege atebet neboisien neranik kongem tuiyosiekab kandoik alak ngalek chekarop eut Ezekiel Samoe. Kandoik akwek mato boisien lagok kyok obe lagok obechige obe ogochini chepkondok korona moketyoge as chepkondok kora amu kile ame kongetin rib chitugul atebengung kimoche kalyet eng koroni kimoche kalyet eng Nandi kimoche kalyet eng Kenya akot eng turuito komugul mami emni netononi mami kalyet akicham ngalechoto kawek neranik sikowiratge ak kandoik mache kerib kandoik ak kerib neranik akichek en tuguk chemokyingei keyochi kou notok ko kandoik otebe mieindo matokenken lagok ogochini tuguk ang yemutai kabetyo kokatebena koyai boriet ole yai lagok kakisom kandoik kyok anyun tugul koek icheket chekachengchineiwech lagok boisionik ole mi boisionik komut lagok ako ngesir lagok tugul kokerkeit makisire nebo age kemeto nebo age yekabit boroindo. Kaikoito kurset ine eng neranik koboisie simoshek kwak ak muswoknatetab kasari eng oret nenyalu neikochin ichek boratet. Simoshek chotinye lagok kyok neranicha koboisie eng oret nekararan motesyi tugun chondoi alak chebo jurisiet motesyi tugun alak chemachomdootin chekoketoi nguno ngap keyai tugun chekitoche kandoik anan keyai tugun chemanyolu koboisie simoshek cho eng kito neinet nekito nekichenge borotet nekito nekiyoe kito nekararan makiyoe neya. Kates kosam kandoik kobun bororietab Kalenjin kosamchi kura bororiosiek alak President William Ruto eng kaming'inetabke ole kates komwa ichek kole bo iman kekonyit kandoik alak tugul chekikilewen. Kosom eng oret nekararan mowakechun olechini lion omete kiyoto nokinyolegei ako nda jurin chito netya ilechini kityo yen koyam mowoljigei woljino nobogei kora koibu kiy age netoyet netos konsuryot eng emet. Somchi anyun kandoindenyo yutachok eng ng'elyep nekararan makibire koi kesopchin mutyo kikoi ng'ololi biik ko ng'olol nemwoe kolen one time machocho achek ko kinandi kingen kele kandoin kekonyiti ako kotor korotanyi betut neketore makiyoktochi eng boisiet kikonyi chito koyoisiet neo koitegei. Kong'etege taonitab Kapsabet County nebo Nandi logoiywekab emet chebo Nenyon TV kainenyu ko Elwin Cherop. Kongoi mising asirindenyon Elwin Cherop keistoege logoiwechoton ko kakomongke meng'ik chebo kebeberta noton nebo Kutung kot nekinotie ng'atutik noton nebo Kipkelion Cherongo en county nebo Kericho ako ngimit kakwautik choton chebo ripset noton nebo osnet noton nebo Tendeno ole mwoe kole makat keistoege tilet nebo ketik kiptubotoi ak kora belet noton nebo makaa en osnonoton kong'ololi ichek en komasta noton nekaimuch koyai tuyet nebo kibagenge komwa kole bendi kotuiye kibagenget noton neribe timwek en emoni kefeza oret agenge nebo koyai boisionoton kibagenge kong'ololi en kasarta noton nekakimuch kekoito ana kang'ololi ichek en tuyet noton nekaimuch kondochi chief conservator noton nebo KFS noton ko Alex Lemarkoko komwa kole ribet noton nebo timwek ana osnosiek chebo emoni komakat kotuiyege biikab emet koret agenge nebo kosulda niton. Watu 500 wametoka kutegemea forest na wametegemea shamba. Mumejua kupanda kahawa? Mumejua hata hatua? Ya, hiyo ndio ile kitu tunataka kufanya. Hapa iko pesa. Hatuwezi kuharibu msituni hata mimi nitasimamia. Eneo hili ni ya minority. Eneo hili haingotambulika sana. Hasa wenyeji hawa ni watu walijulikana ni watu ya kando ambao ni wanawakilishwa na wachache sana ambao wanaweza kutambulika. Nikisema hivyo nasema namaanisha kwamba hapa area hii ilikuwa inajulikana kama ni area ya Ndrobo. Na Ndrobo unajua vile wanajulikana kwa nchi hii hawatambuliwi sana, lakini tumefurahi leo sisi hapa uko pamoja nasi. Hata Ndrobo hawa wanajulikana kwa Kenya mzima
sababu nini ya forest imejengwa mahali hapa hivi. So tunataka kufunza hawa maneno ya maendeleo, si kuibia tu msitu, bali ni kutunza kwa sababu yetu sisi zote. Kwa sababu sheria ya msitu inakubali wananchi wahusike. Na wananchi wanapohusika kwa kupitia mambo ya CFA ile tuliona leo hapa, wanakuwa na kitu inaitwa rights ama user rights. Na user rights moja ni kama hiyo grazing ambayo tumesema, mambo ya asali ambayo Ogieko wanaelewa sana, na mambo mengine kama ile maji ambayo tumepata juzi na imekuja hapa kwenu, na mambo mengine mema mengi sana ambayo inakuja kama mambo ya carbon trade ambayo baadaye itakuja kuwafaidi. Tunahitaji hospitali hapa, shule na soko. Alafu tushirikiane saa yote na hawa watu. Tupate biashara, tujenga hata manyumba kwa ile mablota ambaye tumepata hapa. Tukuondeshea wale watu wanafanya kazi hapa. Maisha inaendelea hivyo. Kesto agele go choton geto kinige county na Bomet lega ko mange ga tuyetap ke ala gudit noton na G20 in county na Bomet ko weki ko kan rector jiki mo ko tai go sanga noton ne ba kan uptime na empowerment ege mo ki sundain e na ko masatana ka gon gurset ko timengi ke ba county na Bomet ko le ga mo ko ti go manut tawnet na tara ba gondi shaga na go bir sega ore tagenge ne ba ko kan uptime ge ba isini ke tera genyorun ka ina logo yechu go bon sri Nenyon mak kipto. Kotinye boiboiyet kibagengeitab G20 noton kokatestai betusiek tuten kong'eten koyai ichek empowerment nekinyor toretet koyob kandoik cheterter. En betutab raini ketinye boiboiyet neo kiwektoi kongoi en boisiet nekikiyai en wikit nikonye. Kikiker boisiet nekararan nekikiboiboenji ne noton amune nekakituye ra asikemwa kongoi en toek chekitoretech. Kongoi neten dany ak muren. Kongoi Kipchumbe Murkomen. Kongoi lakwenyon barbar ngot koliel en Nandi. Kongoi lakwenyon. Kongoi Kirkinyon. Kongoi lakwenyon. Kongoi Kipchumbe kiyoywei nemie. Kongoi akine wakili lakwenyon nebo gaa. Nekikosenge en Bomani. Kongoi be wakili. Kongoi Chepkorir Toto. Kongoi Bachela. Kikosene ngo mama. Oburak serikali komie. Serikali nyone kong'ete ng'weny akoi barak ak counties cheterter chekiyob toretet. Kimwoe kongoi en betutab raini. Kongoi nebo man. Kongoi baka barak olimbo president. Kongoi William en lakweng'ung nekiyoku. Kasaratan kokacher ichek meng'ikab county nebo Bomet kotoi grupisiek cheu noton sikobit konyorchinengei ichek keljin ak kamwa ichek kole nekut nekikiyumchi ichek kowendi koboisien en oret noton nelitit. So amacher our youth alenji ochutun grupusiek kouni onam ochut akoi grupusiek because being a youth koyoche imiten grupit sitoret. Pas ko en grupisiek alak chemiten county ninyon nebo Bomet amache acherak komong'ugei ak koborugei ak koyai support agetugul ngomokyinigei kiy agetugul otuye ak koker ole koyai kibagenge ak koyai teamwork. Kokenam rabisiechu. Among'u ale koker koroteteni kokireceive rabisiek en oret nekararan. Ako kokebe ak keboisien rabisiek en oret nekararan. County nebo Bomet, logoiywekab emet chebo Nenyon TV, kikurenon Mark Kipto. Keisto agele go choton nebo county nebo Bomet ko speaker nebo bunge nebo boror en emoni Moses Wetangula akabatik choton cheti ana chesuldaen kabatisiet noton nebo miwek kotiye choton ko walutik ana reforms choton chetai kosuldaen serikalit nebo emoni ko ministry noton nebo kabatisiet kong'ololi Wetangula en kasarta noton nekaimuch koyai tuyet ak kandoinatet nebo kabatik en ofisisiek en teksosiek chebo bunge nebo boror county nebo Nairobi nekaimuch kong'alalen kasuldaet noton nebo ng'atutiet netelelchin sukaruk ak kora ribet noton nebo kampunisiek choton cheng'oe miwek en emoni akot kou noton kotii tetutik choton chesuldaen serikalit nebo emoni en mwoe kole niton kotokyingei koker ole kakimuch keter ibunet noton nebo sukaruk kobun emotinwek chebo sang kotomo keng'ololjin ak kabotik niton kokere kole kaimuch kora konyor keljin kabotik kesuldaen kolset noton nebo miwek en counties cheterter chebo emoni. I believe the law we passed here that was brought by Wangwe is a good law. And the president assented to it without any reservations. If he had any reservations, he would have sent a memorandum back to us to say change here, adjust here. So from where I sit, the law
is as it is as we passed it. What I want you to do, gentlemen, I didn't hear you mention, what is also choking the revamped sugar mills is reckless importation of sugar. Yes. And you, if you are the apex body, you must spiral back to the farmer. If the mill is milling and selling, the farmer will be paid. Yes. If the mill is milling and piling sugar and not selling, even the 1 week payment routine will collapse. Yes. Because he has to mill, sell his sugar, pay the farmer, pay his workers, and meet his obligations. So as you speak about registering your body, gazetting your body, also speak loudly about protecting the industry. Yes. So that we do not have some rogue traders bring it, because the reforms that have been done in the sugar industry, in the next 1 year we should be sufficient in sugar needs. We should even export sugar. So also I want to hear your loud voice on this, because you may not have the instruments to stop, but when you speak loudly, everybody will hear you and everybody will act. En kasaratan go gimiti wetangula golenga tutetana na gimuch ko sita bongene ba emoni ko tokinge gorole ka gimuch ke gimita na ge ka kingeta sekta na tana basukaro ge emoni ene moagole don gora ko bindi ko ribe ko batiga agot ko non tan go tin ka yanet ko le ala gen walu ti chontan go wendi go gorole ka much ko nde ka baron ne ta emit na ba Kenya en kana tai tana ibit na tana basukaro go ti emotino ga chabasan. I know when AFA was passed here, it was brought by Sally Kosgei towards the end of the 10th Parliament. Was it the 10th or 10th Parliament? People were already going out for elections. There were hardly people in the House. So ikapita haraka. SDL had a lot of money. Ikazama. Pesa ilikuwa kwa strategic reserve, ikasavi ya mahindi ikazama, pesa ya kahawa ikazama, and we don't want to go back to that. Empowering the farmer is strengthening the country, because we know our constitution says the foundation of our nation is the strong family. And if the family is able to live on their land, feed their children, take their children to school without bothering anybody, that is the country we want. Self-dependence for everybody. And I know for sure that cane farming is profitable if it is well managed. I have seen Zoya and Mumias, which are most proximate to me, shining examples there, and Mumias, which are most proximate to me, shining examples that were reduced. I have seen Zoya and Mumias, which are most proximate to me, Tabana Logoiywekab Emet go gimiti president nebo emoni president William Ruto kule magat ki goncho kono tisiet ne taya taribi ki bagali ti bochi cho na security ana private security officers kore tagenge nebo gosuldan boy tenyo ne rete ne taya tam kama president William Ruto le magat kora ge gusigo ngam le banet not ne mele ko ko ribi chotan bagali tam tari suldan ribi ne bagali in company secretary tera kore tagenge ne bagonyo chige mele ko ge chi amati na paisiet ne suldan ngolole President William Ruto kasitana hatana gai moch kai to yetana bagenge agribi chotana bagali ten kota broriot Nairobi. A private security officer should not lose a lifetime of savings because her child, spouse or parent falls ill. Through the Social Health Authority, training ya hawa officers. Kwa sasa iko training ambayo inaendeshwa na TVET. Iko training ambayo inaendea na institutions owned by private security companies. Iko training ambayo imependekezwa na watu wa regulatory authority. Iko training ambayo inaendeshwa na NITA. Sasa inaamurisha hawa watu wote waketi chini
wakubaliane a harmonized training curriculum for private security officers. Ili tuwe na mwelekeo na tuwe na taratibu ambayo inaeleweka na wote wanaofanya kazi katika sekta hii. In the spirit of Section 45 of the Act, we must deepen cooperation among authority, the National Police Service, the National Intelligence Service, county governments, businesses, and private security providers. The broader security reforms initiated in 2023 are strengthening accountability, improving officers' welfare, and modernizing operational capabilities. Private security is an integral part of this effort. By taking an appropriate non-core services, the industry enables our police officers to concentrate on their central responsibility of safeguarding lives and property. The full implementation of the Private Security Regulations 2025 will mark another important step in this journey. The government will provide policy leadership. The authority must enforce standards. Kitab Karanjin Kawangunit Apkene Balagoy Chartan, not in Ngalatina President William Ruto, Wagagi to Logoiywekab Emet in Koindia. Kaine Yunko Daisy Langat Kimii Gaa Amona Kimii Gaa.